Google Cloud India AI Hub Shankustapana Mahotsavani Manam live lo veekshistunamu. Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure to witness this historic moment where Andhra Pradesh, Visakhapatnam is witnessing a landmark event. On the left of Shri Chief Minister Chandrababu Naidu ji, we have the US Consul General, Ms. Laura Williams. On his left, Bikash గట్టిగా చప్పట్లతోటి ఈ హిస్టారిక్ మూమెంట్ లో మనందరం కూడా భాగం కాబోతున్నాం. Ladies and gentlemen, this is Google Cloud India AI Hub groundbreaking ceremony here at Visakhapatnam, Tarluvada. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Let's make sure our guests behind us are able to hear your applause. ఈ మహత్తరమైన ఘట్టానికి మనందరం సాక్షులు అవ్వడం నిజంగా చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. విశాఖ తీరంలో గూగుల్ గర్జన మొదలైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ యువత భవిష్యత్తు మార్చే ఒక మహాయజ్ఞం. ఒకప్పుడు హైటెక్ సిటీని నిర్మించిన హైదరాబాద్ ను గ్లోబల్ మ్యాప్ లో పెట్టిన మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఇప్పుడు విశాఖను గ్లోబల్ ఐటీ హబ్ గా మార్చే బాధ్యతను తన భుజాన వేసుకున్నారు. A huge congratulations and wishing the entire team of Google all the very best. Thank you. The honorable guests are now moving towards the plaque unveiling ceremony, which will begin in about 10 seconds. You should, please, go. Narrator. Jesus, you got some. Google సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అదాని కనెక్ట్స్ మరియు ఎక్స్ట్రా బై ఎయిర్టెల్ భాగస్వామ్యంతో విశాఖపట్నం తర్లువాడలో గూగుల్ ఏఐ హబ్ శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. Plaque unveiling, ladies and gentlemen. Please put your hands together for this historic moment. Ladies and gentlemen, Google Cloud India AI Hub at Tarluvada, Andhra Pradesh. $15 billion భారీ పెట్టుబడితో గూగుల్ భారతదేశంలో చేపడుతున్నటువంటి అతిపెద్ద డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయ ప్రాజెక్టుల్లో ఇదొకటి కావడం నిజంగా విశేషం. ఇది కేవలం ఒక నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే కాకుండా ఇది భవిష్యత్తు భారతదేశానికి సాంకేతిక శక్తిని అందించే మహాకేంద్రంగా అవతరించబోతోంది. యువతకి అవకాశాల వేదిక. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఏఐ మరియు డిజిటల్ ప్రపంచ పటంలో అగ్రస్థానానికి చేర్చే అద్భుత ఆరంభం. The honorable guests now are lining up for, again, this historic opportunity, a photo opportunity that will be seen through the eyes of millions of Indians as one of the best things to happen in the country and state of Andhra Pradesh.
భారతదేశ డిజిటల్ భవిష్యత్తుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పదానికి విశాఖ మహానగరం గర్వకారణానికి నేడు మనందరం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టానికి సాక్షులవుతున్నాం. శంకుస్థాపన మహోత్సవంలో పాల్గొని గ్రూప్ ఫోటోగ్రాఫ్లో పాల్గొంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరియు ప్రత్యేక అతిథులు. Yeah. All right, for the next phase of the ceremony, I would now like to invite my colleagues Alex and Gordon on the stage to take us forward. Ladies and gentlemen, distinguished guests, honorary members of the Government of India, the Government of Andhra Pradesh, if we may have your attention please, our distinguished guests are about to make their way to join us here on the dais. We ask that all delegates please take their seats as we prepare to begin the formal program. Thank you, Alex. Thank you very much. It gives us immense pleasure to welcome the Honorable Chief Minister, Government of Andhra Pradesh, Sri Chandrababu Naidu garu, Sri Ashwini Vaishnaw garu, Honorable Minister of Railways, Information and Broadcasting, Government of India, Sri Mohan Naidu garu, Honorable Minister of Civil Aviation, Government of India, Honorable Minister of State, Dr. Pemasani Chandrasekhar garu, Honorable Minister of State, Sri Bhupati Raju Srinivas Verma garu, Sri Nara Lokesh garu, Honorable Minister for Technology, Electronics, Communications, Real-Time Governance and Human Resources, Government of Andhra Pradesh, Honorable Minister from the State of Andhra Pradesh, Members of Parliament, Members of Legislative Assemblies, Sri Bikash Kohli, Vice President, Google Global Infrastructure, Sri Jeet Adani, Sri Rakesh Mittalji, Sri Karan Adaniji, a warm welcome to all the esteemed dignitaries. Namaskaram and welcome to Visakhapatnam.
We're deeply honored to welcome each of you to the dais today. Your presence here is a testament to the extraordinary partnership that has made this moment possible. Yeah. We'll go to the song. Ladies and gentlemen, distinguished guests, may I request all of you to kindly rise for the state song, the cherished tribute to the spirit of Andhra Pradesh. May I request all of you to please stand for Ma Telugu Talliki. What a fitting way to begin. This morning as we break ground in the heartland of Andhra Pradesh, that spirit you just heard is exactly what we are here to build for today. It is my great honour now to invite a leader who has been a steadfast champion of this region's development and whose constituency will be amongst the first to feel the benefits of what we're building here today. Please welcome Shri Ganta Srinivasrao Garu to the podium for our welcome address. ముందుగా ఒక హిస్టారికల్ ఈవెంట్ ఇది భీమిలి విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు భారతదేశానికే ఒక మరపురాని రోజు. మనకి ఏదైనా ఒక చిన్న సమాచారం కావాలన్నా లేదు ఒక డౌట్ వచ్చినా ఏ విషయం మనకు తెలుసుకోవాలన్నా మనం ముందు చూసేది గూగుల్. అటువంటి గూగుల్ మన ప్రాంతానికి రావడం, ఈరోజు ఆ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ సెరమనీకి మన విజనరీ లీడర్ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు కేంద్ర రైల్వే మంత్రి, ఐటీ మంత్రి, ఆయనతో పాటు అతిరథ మహారాజులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత దిగ్విజయం చేసినందుకు స్థానిక శాసనసభ్యుడిగా మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. విశాఖపట్నం ఒక సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ, ఒక హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్, ఒక ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్, ఏషియాలోనే ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీ. ఏదైతే గూగుల్ చీఫ్ సుందర్ పిచై గారు చెప్పినట్టుగా ఒక అందమైన కోస్టల్ సిటీ, అటువంటి కోస్టల్ సిటీలో అవుట్ సైడ్ అమెరికా $15 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి
1 గిగావాటు ఇది ఇక్కడ డేటా సెంటర్ పెట్టడం అనేది బహుశా నాకు తెలిసి ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల విజన్, ఆయన అనుభవం, యువనేత నారా లోకేష్ గారి ముందు చూపు వెరసి ఈరోజు మన విశాఖలో గూగుల్ క్లౌడ్ ఇండియా ఏఐ హబ్ శంకుస్థాపన మహోత్సవాన్ని మనం లైవ్ లో వీక్షిస్తూ ఉన్నాము. Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure to witness this historic moment where Andhra Pradesh, Visakhapatnam is witnessing a landmark event. On the left of Shri Chief Minister Chandrababu Naidu ji, we have the US Consul General, Ms. Laura Williams. On his left, Vikas గట్టిగా చప్పట్లతోటి ఈ హిస్టారిక్ మూమెంట్ లో మనందరం కూడా భాగం కాబోతున్నాం. Ladies and gentlemen, this is Google Cloud India AI Hub groundbreaking ceremony here at Visakhapatnam, Tarluvada. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Let's make sure our guests behind us are able to hear your applause. ఈ మహత్తరమైన ఘట్టానికి మనందరం సాక్షులవ్వడం నిజంగా చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. విశాఖ తీరంలో గూగుల్ గర్జన మొదలైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ యువత భవిష్యత్తు మార్చే ఒక మహాయజ్ఞం. ఒకప్పుడు హైటెక్ సిటీని నిర్మించిన హైదరాబాద్ ను గ్లోబల్ మ్యాప్ లో పెట్టిన మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఇప్పుడు విశాఖను గ్లోబల్ ఐటీ హబ్ గా మార్చే బాధ్యతను తన భుజాన వేసుకున్నారు. A huge congratulations and wishing the entire team of Google all the very best. Thank you. The honorable guests are now moving towards the plaque unveiling ceremony, which will begin in about 10 seconds. You should, please, go. Narrator. You got something. గూగుల్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అదాని కనెక్ట్స్ మరియు ఎక్స్ట్రా బై ఎయిర్టెల్ భాగస్వామ్యంతో విశాఖపట్నం తర్లువాడలో గూగుల్ ఏఐ హబ్ శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. Plaque unveiling, ladies and gentlemen. Please put your hands together for this historic moment. Ladies and gentlemen, Google Cloud India AI Hub at Tarluvada, Andhra Pradesh. $15 బిలియన్ భారీ పెట్టుబడితో గూగుల్ భారతదేశంలో చేపడుతున్నటువంటి అతిపెద్ద డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయ ప్రాజెక్టుల్లో ఇదొకటి కావడం నిజంగా విశేషం. ఇది కేవలం ఒక నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే కాకుండా ఇది భవిష్యత్తు భారతదేశానికి సాంకేతిక శక్తిని అందించే మహాకేంద్రంగా అవతరించబోతోంది. యువతకి అవకాశాల వేదిక. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఏఐ మరియు డిజిటల్ ప్రపంచ పటంలో అగ్రస్థానానికి చేర్చే అద్భుత ఆరంభం.
The honorable guests now are lining up for, again, this historic opportunity, a photo opportunity that will be seen through the eyes of millions of Indians as one of the best things to happen in the country and the state of Andhra Pradesh. భారతదేశ డిజిటల్ భవిష్యత్తుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పథానికి విశాఖ మహానగరం గర్వకారణానికి నేడు మనందరం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టానికి సాక్షులవుతున్నాం. శంకుస్థాపన మహోత్సవంలో పాల్గొని గ్రూప్ ఫోటోగ్రాఫ్లో పాల్గొంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరియు ప్రత్యేక అతిథులు. Yeah. All right, for the next phase of the ceremony, I would now like to invite my colleagues Alex and Govind on the stage to take this forward. Ladies and gentlemen, distinguished guests, honorary members of the Government of India, the Government of Andhra Pradesh, if we may have your attention, please. Our distinguished guests are about to make their way to join us here on the dais. We ask that all delegates please take their seats as we prepare to begin the formal program. Thank you, Alex. Thank you very much. It gives us immense pleasure to welcome the Honorable Chief Minister, Government of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu garu, Shri Ashwini Vaishnaw garu, Honorable Minister of Railways, Information and Broadcasting, Government of India, Shri Naidu garu, Honorable Minister of Civil Aviation, Government of India, Honorable Minister of State, Dr. Pemasani Chandrasekhar garu, Honorable Minister of State, Shri Bhupati Raju Srinivas Verma garu, Shri Nara Lokesh garu, Honorable Minister for Technology, Electronics, Communications, Real-Time Governance and Human Resources, Government of Andhra Pradesh, Honorable Minister from the State of Andhra Pradesh,
members of parliament, members of legislative assemblies, Shri Bikash Kohli, Vice President, Google Global Infrastructure, Shri Jeet Adani, Shri Rakesh Mittalji, Shri Karan Adanji, a warm welcome to all the esteemed dignitaries. Namaskaram and welcome to Visakhapatnam. We're deeply honored to welcome each of you to the dais today. Your presence here is a testament to the extraordinary partnership that has made this moment possible. Yeah. We'll go to the song. Ladies and gentlemen, distinguished guests, may I request all of you to kindly rise for the state song, the cherished tribute to the spirit of Andhra Pradesh. May I request all of you to please stand for Ma Telugu Talliki. What a fitting way to begin. This morning as we break ground in the heartland of Andhra Pradesh, that spirit you just heard is exactly what we are here to build for today. It is my great honour now to invite a leader who has been a steadfast champion of this region's development and whose constituency will be amongst the first to feel the benefits of what we're building here today. Please welcome Shri Ganta Srinivasrao Garu to the podium for our welcome address. ముందుగా ఒక హిస్టారికల్ ఈవెంట్. ఇది భీమిలి, విశాఖపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు, భారతదేశానికే ఒక మరపురాని రోజు. మనకి ఏదైనా ఒక చిన్న సమాచారం కావాలన్నా, లేదు ఒక డౌట్ వచ్చినా, ఏ విషయం మనకు తెలుసుకోవాలన్నా మనం ముందు చూసేది గూగుల్. అటువంటి గూగుల్ మన ప్రాంతానికి రావడం, ఈరోజు ఆ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ సెరమనీకి మన విజనరీ లీడర్ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు కేంద్ర రైల్వే మంత్రి, ఐటీ మంత్రి, ఆయనతో పాటు అత్యంత మహారాజులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత దిగ్విజయం చేసినందుకు స్థానిక శాసనసభ్యుడిగా మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను.
విశాఖపట్నం ఒక సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ, ఒక హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్, ఒక ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్, ఏషియాలోనే ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీ. ఏదైతే గూగుల్ చీఫ్ సుందర్ పిచై గారు చెప్పినట్టుగా ఒక అందమైన కోస్టల్ సిటీ, అటువంటి కోస్టల్ సిటీలో అవుట్ సైడ్ అమెరికా $15 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి ఒక గిగావాటు ఇది ఇక్కడ డేటా సెంటర్ పెట్టడం అనేది బహుశా నాకు తెలిసి ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్. ముఖ్యమంత్రి వర్యుల విజన్, ఆయన అనుభవం, యువనేత నారా లోకేష్ గారి ముందు చూపు వెరసి ఈరోజు మన విశాఖలో గూగుల్ క్లౌడ్ ఇండియా ఏఐ హబ్ శంకుస్థాపన మహోత్సవాన్ని మనం లైవ్ లో వీక్షిస్తూ ఉన్నాము. Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure to witness this historic moment where Andhra Pradesh, Visakhapatnam is witnessing a landmark event. On the left of Shri Chief Minister Chandrababu Naidu ji, we have the US Consul General, Ms. Laura Williams. On his left, Vikas గట్టిగా చప్పట్లతోటి ఈ హిస్టారిక్ మూమెంట్ లో మనందరం కూడా భాగం కాబోతున్నాం. Ladies and gentlemen, this is Google Cloud India AI Hub groundbreaking ceremony here at Visakhapatnam, Tarluvada. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Let's make sure our guests behind us are able to hear your applause. ఈ మహత్తరమైన ఘట్టానికి మనందరం సాక్షులవ్వడం నిజంగా చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. విశాఖ తీరంలో గూగుల్ గర్జన మొదలైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ యువత భవిష్యత్తు మార్చే ఒక మహాయజ్ఞం. ఒకప్పుడు హైటెక్ సిటీని నిర్మించిన హైదరాబాద్ ను గ్లోబల్ మ్యాప్ లో పెట్టిన మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఇప్పుడు విశాఖను గ్లోబల్ ఐటీ హబ్ గా మార్చే బాధ్యతను తన భుజాన వేసుకున్నారు. A huge congratulations and wishing the entire team of Google all the very best. Thank you. The honorable guests are now moving towards the plaque unveiling ceremony, which will begin in about 10 seconds. You should, please go. You got something. గూగుల్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అదాని కనెక్ట్స్ మరియు ఎక్స్ట్రా బై ఎయిర్టెల్ భాగస్వామ్యంతో విశాఖపట్నం తర్లువాడలో గూగుల్ ఏఐ హబ్ శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. Plaque unveiling, ladies and gentlemen. Please put your hands together for this historic moment. Ladies and gentlemen, Google Cloud India AI Hub at Tarluvada, Andhra Pradesh. $15 బిలియన్ భారీ పెట్టుబడితో గూగుల్ భారతదేశంలో చేపడుతున్నటువంటి అతిపెద్ద డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయ ప్రాజెక్టుల్లో ఇదొకటి కావడం నిజంగా విశేషం.
ఇది కేవలం ఒక నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే కాకుండా ఇది భవిష్యత్తు భారతదేశానికి సాంకేతిక శక్తిని అందించే మహాకేంద్రంగా అవతరించబోతోంది. యువతకి అవకాశాల వేదిక. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఏఐ మరియు డిజిటల్ ప్రపంచ పటంలో అగ్రస్థానానికి చేర్చే అద్భుత ఆరంభం. The honorable guests now are lining up for, again, this historic opportunity, a photo opportunity that will be seen through the eyes of millions of Indians as one of the best things to happen in the country and state of Andhra Pradesh. భారతదేశ డిజిటల్ భవిష్యత్తుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పదానికి విశాఖ మహానగరం గర్వకారణానికి నేడు మనందరం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టానికి సాక్షులవుతున్నాం. శంకుస్థాపన మహోత్సవంలో పాల్గొని గ్రూప్ ఫోటోగ్రాఫ్లో పాల్గొంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరియు ప్రత్యేక అతిథులు. Yeah. All right, for the next phase of the ceremony, I would now like to invite my colleagues Alex and Jordan on the stage to take us forward. Ladies and gentlemen, distinguished guests, honorary members of the Government of India, the Government of Andhra Pradesh, if we may have your attention, please. Our distinguished guests are about to make their way to join us here on the dais. We ask that all delegates please take their seats as we prepare to begin the formal program. Thank you, Alex. Thank you very much. It gives us immense pleasure to welcome the Honorable Chief Minister, Government of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu garu, Shri Ashwini Vaishnaw garu, Honorable Minister of Railways, Information and Broadcasting, Government of India,
Shri Ram Mohan Naidu Garu, Honorable Minister of Civil Aviation, Government of India. Honorable Minister of State, Dr. Pemasani Chandrasekhar Garu. Honorable Minister of State, Shri Bhupati Raju Srinivas Verma Garu. Shri Nara Lokesh Garu, Honorable Minister for Technology, Electronics, Communications, Real-Time Governance and Human Resources, Government of Andhra Pradesh. Honorable Minister from the State of Andhra Pradesh, Members of Parliament, Members of Legislative Assemblies, Shri Vikash Kohli, Vice President, Google Global Infrastructure, Shri Jeet Adani, Shri Rakesh Mittalji, Shri Karan Adani, a warm welcome to all the esteemed dignitaries. Namaskaram and welcome to Visakhapatnam. We're deeply honored to welcome each of you to the dais today. Your presence here is a testament to the extraordinary partnership that has made this moment possible. Yeah. We'll go to the song. Ladies and gentlemen, distinguished guests, may I request all of you to kindly rise for the state song, the cherished tribute to the spirit of Andhra Pradesh. May I request all of you to please stand for Ma Telugu Talliki. What a fitting way to begin. This morning as we break ground in the heartland of Andhra Pradesh, that spirit you just heard is exactly what we are here to build for today. It is my great honour now to invite a leader who has been a steadfast champion of this region's development and whose constituency will be amongst the first to feel the benefits of what we're building here today. Please welcome Shri Ganta Srinivasrao Garu to the podium for our welcome address. ముందుగా ఒక హిస్టారికల్ ఈవెంట్ ఇది భీమిలి విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు భారతదేశానికే ఒక మరపురాని రోజు. మనకి ఏదైనా ఒక చిన్న సమాచారం కావాలన్నా లేదు ఒక డౌట్ వచ్చినా ఏ విషయం మనకు తెలుసుకోవాలన్నా మనం ముందు చూసేది గూగుల్. అటువంటి గూగుల్
మన ప్రాంతానికి రావడం, ఈరోజు ఆ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ సెరమనీకి మన విజనరీ లీడర్ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు కేంద్ర రైల్వే మంత్రి, ఐటీ మంత్రి, ఆయనతో పాటు అత్యంత మహారాజులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత దిగ్విజయం చేసినందుకు స్థానిక శాసనసభ్యుడిగా మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. విశాఖపట్నం ఒక సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ, ఒక హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్, ఒక ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్, ఏషియాలోనే ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీ. ఏదైతే గూగుల్ చీఫ్ సుందర్ పిచై గారు చెప్పినట్టుగా ఒక అందమైన కోస్టల్ సిటీ, అటువంటి కోస్టల్ సిటీలో అవుట్ సైడ్ అమెరికా $15 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి ఒక గిగావాటు ఇది ఇక్కడ డేటా సెంటర్ పెట్టడం అనేది బహుశా నాకు తెలిసి ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల విజన్, ఆయన అనుభవం, యువనేత నారా లోకేష్ గారి ముందు చూపు వెరసి ఈరోజు మన విశాఖలో గూగుల్ క్లౌడ్ ఇండియా AI హబ్ శంకుస్థాపన మహోత్సవాన్ని మనం లైవ్ లో వీక్షిస్తూ ఉన్నాము. Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure to witness this historic moment where Andhra Pradesh, Visakhapatnam is witnessing a landmark event. On the left of Shri Chief Minister Chandrababu Naidu ji, we have the US Consul General, Ms. Laura Williams. On his left, గట్టిగా చప్పట్లతోటి ఈ హిస్టారిక్ మూమెంట్ లో మనందరం కూడా భాగం కాబోతున్నాం. Ladies and gentlemen, this is Google Cloud India AI Hub groundbreaking ceremony here at Visakhapatnam, Tarluvada. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Let's make sure our guests behind us are able to hear your applause. ఈ మహత్తరమైన ఘట్టానికి మనందరం సాక్షులవ్వడం నిజంగా చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. విశాఖ తీరంలో గూగుల్ గర్జన మొదలైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ యువత భవిష్యత్తు మార్చే ఒక మహాయజ్ఞం. ఒకప్పుడు హైటెక్ సిటీని నిర్మించిన హైదరాబాద్ ను గ్లోబల్ మ్యాప్ లో పెట్టిన మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఇప్పుడు విశాఖను గ్లోబల్ IT హబ్ గా మార్చే బాధ్యతను తన భుజాన వేసుకున్నారు. A huge congratulations and wishing the entire team of Google all the very best. Thank you. The honorable guests are now moving towards the plaque unveiling ceremony, which will begin in about 10 seconds. You should, please, go. Narrator. You got something. Google సంస్థాధ్వర్యులు అదాని కనెక్ట్స్ మరియు ఎక్స్ట్రా బై ఎయిర్టెల్ భాగస్వామ్యంతో విశాఖపట్నం తర్లువాడలో. Brother, I would like to extend my heartfelt thanks to Google for trusting Bharat and Andhra Pradesh. Your support means a lot, and I'd like to thank the leadership from Adani who have still strong with us, arms to arms. They have worked with us on making this project a reality. I truly believe that this is just a beginning, and I'd like to thank Bharti Airtel for being a strong partner for our growth trajectory. And more to the people of Visakhapatnam. We owe you a lot. This is just the beginning.
more and more projects will come our way. Your support, your belief, your spirit means a lot. You've always stood by us, and we will definitely deliver. And together, we will make Visakhapatnam a proud economic zone, not just for Andhra Pradesh, but for the great nation of India. I believe that this will be the first $1 trillion economic region that we can deliver as part of the Honorable Prime Minister's vision, which is Vikasit Bharat. And together, we can create history. So with this, I'd like to take the opportunity to thank everyone for being here. It means a lot. This is creating history together. Thank you very much, and Jai Hind. Ladies and gentlemen, please join me in thanking the Honourable Minister. That vision of Andhra Pradesh as India's AI corridor, that is exactly what we're here to build together, and we look forward to getting started today. Dignitaries, ladies and gentlemen, I now have the distinct honour of welcoming to this podium a truly great supporter of this project and a national leader who is determined to deliver the Viksit Bharat 2047 vision. Please join me in welcoming to the podium the Honourable Union Minister for Railways, Information and Broadcasting, Electronics and Information Technology, Shri Ashwini Vaishnaw ji. Thank you very much. Should I say Namaste Andi? Bhavunara? What? Didn't have breakfast? Location is not feeding breakfast to you. Bhavunara? Bhavunara? Cannot hear. विशाखापट्टनम में एनर्जी ज़्यादा चाहिए. इतना 1 गीगावाट का एआई डेटा सेंटर बन रहा है और एनर्जी नहीं है. लोकेशन ना पावर सप्लाई स्विच ऑफ किया हुआ है क्या? बाबूनारा? हाँ ऐसे. बाबूनारा? Good. At the outset, I would like to thank Honorable Chief Minister, one of the visionaries that our country is proud of, Shri Nara Chandrababu Naidu ji. He built the Cyberabad, part of Hyderabad, that cyber tower, which became the journey of our IT services. And today he is building the AI data hub here. I think Visakhapatnam will be called as AI Patnam. What is Visakhapatnam today? Like Cyberabad, it will become AI Patnam. Such a great initiative you have taken, sir. Congratulations to you, and salute to your vision, and salute to the vision of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who thought so big that when the entire world is moving towards a totally new cycle of technology, he said we should take the lead in this technology, because in the past we missed out many cycles as a country and as a civilization, but now we should not miss out on any cycle of technology. So that's why every part, whether it is semiconductors, quantum, AI, space technology, rare earths, everywhere our Prime Minister is pushing us very hard to take the lead in the technologies. I would like to salute and thank the vision of our Prime Minister. I would also like to thank my brother Nara Lokesh ji. His energy and his drive, it's indeed a phenomenon among the young leaders in our country. The way he pushes everything and the way he finds solutions, that's more important. It's easy to push, but it's difficult to find solutions. And that's where Lokesh Anna, as I call him, is the real good example for all the young leaders. My brother Ramon Naidu Garu, we are always together in the cabinet, very articulate, visionary, and very, very rapidly, he is a very decisive person.
Brother Pemasani Chandrasekhar, again, very articulate person. In the parliament, we always talk that both the TDP ministers are very articulate. They speak very well and they also work very well. That's important. I'll also like to thank Shri Bhupati Raju Srinivas Verma ji, the Honorable MOS for Steel. Thanks to Mrs. Laura Williams, US Consul General, all the Honorable Ministers from the Government of Andhra Pradesh, Honorable MPs, Honorable MLAs, industry captains. I'm not taking individual names. Please pardon me for that. Friends, it's indeed a very, very important, significant start that we are doing. What's significant is the very short time frame in which everything has come to this stage today. Within such a short time frame, I still recall that selfie that we took. Sir, you, Honorable Finance Minister, all of us were there. And today we are doing the foundation stone here. And within very short time frame, we'll request our Honorable Prime Minister to come to the inauguration ceremony of this AI Data Hub. That kind of coordination, as Lokesh Anna said, Namo and double engine bullet train, that phenomenon we should have in the coming time so that we can see the completion of this project in record time. And Vikas, you, Jeet Bhai, Karan Bhai, Mr. Mittal, all of you are on perfect timelines now. We are all going to chase you like, right? Good. Friends, I want to make my speech in two parts. Part one will be about AI and IT. Part two will be about railways. I'll try to keep it very short. First part, we became a IT services leader in the world. All the initiatives that were taken in 1990s, then in the early 2000s, all the great work done in Bengaluru, in Chennai, Pune, Hyderabad, NCR region, Mumbai, all that work established India as a very trusted IT services leader, as a partner where every company in the world is very comfortable working with. That's a great leap we did, great leadership we could build. What we missed out at that point was manufacturing. Honorable CM sir, we were discussing just now, that missing part was the manufacturing piece, whether it is electronics manufacturing, whether it is semiconductor manufacturing, whether it is server manufacturing, laptop manufacturing, mobile phone manufacturing. That part we really missed out at that point of time. And that was very important because that entire ecosystem requires both software leadership and hardware leadership. And that is what has changed in the last decade. When Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji started the Make in India program, one of the first things he focused on was electronics manufacturing. And the results are for all of us to see. From practically negligible electronics manufacturing and unheard of electronics exports, today, mobile phone has become the single most exported item in our country. Single most exported item. It has already overtaken gems and jewelry, textiles, and in the last year, it overtook the petroleum, high-speed diesel, and smartphone has become the single biggest exported commodity, exported goods. Electronics as a category has become the third largest exported item, as a third largest export category. And this is just the beginning. We started with the manufacturing of finished products, and that is the way the entire world moves. After the ecosystem got built and a kind of volume started getting assembled in our country, we started looking at the
module manufacturing. From modules, we started at the sub-modules. And now we have reached the fourth level, which is the component level. And today we have 71 factories which are either already set up, started manufacturing, or in the process of getting set up to start the manufacturing. Many components, we will be able to meet 75% of our demand, 50% of our domestic requirement, and there will be many components where we will be able to meet 100% of our domestic demand and also become exporters of those components. That is the vision with which Prime Minister Shri Narendra Modi ji is driving us to become a major electronics manufacturing hub in the entire world. And Excellency CG Ma'am, Mrs. Williams, the electronics manufacturing is very important from the geopolitical perspective. In today's world, which is full of geopolitical uncertainty, entire world is looking for a trusted partner where IP rights will be respected, where the security concerns will be met, where you can believe the supply chain is in trusted hands, auditable, properly checked, verifiable. That kind of supply chain, that kind of value chain is possible only in India. And that's why we request all the global users of electronics products to look at India as a major electronics sourcing, development, design, and manufacturing hub. Whether it is components, modules, sub-modules, or finished products, or materials going forward, India will emerge as one of the major trusted supply chain partners for the entire world. And in fact, in the recent FTAs that we had, especially with Europe, electronics supply chain was one of the major drivers of the agreement between India and Europe. Because every part of the world is today looking for a trusted value chain supplier. And now we have added semiconductors to this journey. Out of the 10 plants which have been approved as a part of the semiconductor mission, 2 plants have already started commercial production again in a record time from the beginning in 24. In 2026, we have the commercial production already going on for 2 plants now. Another 2 plants will start commercial production within 2026. And in 2028, we'll have the first commercial fab in Dholera starting its production. Again, it's very important to understand, and especially for our international participants here, a $1 chip can stop the production of a $1 million machine. And that is very important to understand the concentration risk which is happening in the world today. That concentration risk can put the mightiest of the world at risk just by that $1 chip. So it's very important to make sure that the world has a trusted semiconductor manufacturing country where the IP rights and the value system of democracy, the value system of free speech, those are followed and which are very important for the entire world today. So my request to especially the international visitors here, if you have to take one message away from this meeting, please consider India as your trusted value chain and supply chain partner. And this is a government, as Lokesh Anna said, which believes in delivery,
which believes in execution, which believes in transparency, and we have delivered what we promised. The Google team is a clear witness to this entire thing. Whatever we said, we have delivered. Our say-do ratio, what we say and what we do, our say-do ratio is very high, I would like to say. I have only 3 asks from the industry, and especially the Google team who is present here. Please focus on manufacturing your servers in India. These data centers will require a large number of servers. Today we have the capability of manufacturing servers. Many large companies, they are already manufacturing their servers here in India. I know of at least 5 companies which manufacture absolutely high quality, comparable to any other country in the world, where the quality of manufacturing is following the 6 Sigma practices, the 5S practices, absolutely high on quality and very competitive on price, and very high on integrity in your value chain. So please consider, because please take my message to Sundar, please consider manufacturing your servers in India. I know manufacturing GPUs is still a bit away, but we can do at least the OSAT work in India. So think of OSAT of your GPU and other memory chips in India. That will indeed be a great service, and that will help you in reducing your overall cost. The second ask is, we are happy to collaborate as part of the AI mission in improving your power efficiency. Let's take up some joint projects. Let us take some research projects along with the India AI mission and the industry, where we can look at more power efficiency. So I'll request for proposals from Google as well as other industry participants where we can do more energy efficiency. My third ask is efficiency in water consumption. It's a very emotional, very important point from sustainability perspective, that we should try and reduce water consumption. So I'll ask the industry that whatever possible from the government side, we will be fully supporting you in the research, in recycling, in using wastewater, in every which way, whatever you think, we'll be very happy to support you in reducing water consumption, but please make it a mission to reduce water consumption. These are my 3 asks. I hope the industry will come up to it. I would also like to thank the Google team for the 3 subsea cables which will land here in Visakhapatnam. One cable will go all the way to Australia, then via the Pacific Ocean to the west coast of US. Second one will go Middle East to Europe, then to US. Third one will go around the Cape of Good Hope, the African end, and then go straight to US. So these will be 3 major subsea cables which will give very important infra for our entire journey forward. So thank you, Google, for doing that. That's a big thing for our country. Friends, I'll now come to the second part of my address. I'll talk about the railway projects and especially focusing on Andhra Pradesh here. As you know, this double-engine bullet government, just 10 years ago, the budget which used to come for railway projects was a meager 886 crore for the combined Andhra and Telangana. Should I speak in Hindi, sir? Hindi is okay, or English? I need to learn Telugu. English? Okay, English. So, the combined budget used to be only 886 crore for Andhra and Telangana combined. And today, because of this double engine bullet Sarkar, the
budget that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is giving for Andhra Pradesh alone is 10,134 crore. 886 crore for Andhra and Telangana combined, and for Andhra alone 10,134 crore. That is the change which has happened. As Honorable Chief Minister says, our Prime Minister believes in win-win for all. Every state should win. Sabka Saath, Sabka Vikas. Everybody should prosper. And that is the vision with which he is working. And that's why such a good budgetary allocation is there for Andhra Pradesh. Today, Andhra Pradesh has 1,06,000 crore worth of railway projects in Andhra Pradesh. 1,00,000 crore rupees worth railway projects which are connecting Andhra Pradesh. Unthinkable in the past. Unbelievable in the past. That is what Modi ji has delivered today, and I would like to thank Honorable Shri Chandrababu Naidu ji for providing that support where we are able to deliver those projects on ground for the people. We are reconstructing fully Navanirman 74 stations in Andhra Pradesh. I can read out the entire list, but I'll publish it. 74 stations we are reconstructing. In the history of our country, nobody ever thought of reconstructing old stations. Only our Prime Minister Shri Narendra Modi ji took up this huge work and delivering it on ground. In Andhra Pradesh alone, 832 flyovers and underpasses have been already constructed and 299 are under construction. 1,759 kilometer track already constructed, more than the network of many countries already constructed, and 3,300 kilometer under construction. And Andhra is 100% electrified. Remember those days when 100-kilometer electrification and people would get standing ovation for the railway ministers and for governments and MPs. Our Modi ji has given 100% electrification to Andhra Pradesh. Why don't we give a standing ovation for Modi ji and Honorable CM for giving 100% electrification for Andhra Pradesh's railway network. Thank you. Thank you very much. I'll come to the second point on railways. Friends, new generation trains are today visible in the entire country. Andhra Pradesh today has 16 Vande Bharat services. 16 Vande Bharat services. How many of you have traveled by Vande Bharat? Great. Like it? How do you say good in... Bavunda? Bavunda? Say it, man. Say it loud. Good. And 22 Amrit Bharat services. 22 Amrit Bharat service. And friends, this is just the beginning. Have you seen that video of the Vande Bharat sleeper? So Vande Bharat chair car, version 1, version 2, version 3. Then Vande Bharat sleeper, version 1. When we tested the Vande Bharat sleeper, we put 3 glasses of water and we put 1 glass of water on top of the 3 glasses. And we ran the train at 180 kilometers per hour. 180 kmph, 3 glasses of water and 1 more glass on top of it. All full of water. No Fevicol. No Fevicol, okay? And the water doesn't spill. The entire world has taken note of it. Because this kind of quality of design and manufacturing is not found anywhere in the world. That much thought we have given, that much detailing we have done in manufacturing and design. So that also
is now very soon going to be rolled out in the entire country. The third point, South Coast Railway Zone. This was a very emotional point because when the states were reorganized, this was one of the promises that the center had made. So we have delivered that promise. Our Prime Minister believes in making sure that whatever promises center makes, it doesn't matter whether the governments change, but the promises made must be delivered. And that's why this entire process is now completed. And believe you me, unlike creating a new district, creating a new railway zone is highly technical in nature. We have to look at the operational points, how the control of a train is transferred from one zone to the other. And we have to set all those systems in place before we can actually make the announcement for a new zone. All those systems are now in place, and now we are ready to notify the new railway zone on 1st of June 2026. That's a promise which is delivered. And I'll come to the fourth point, friends, the bullet train, the dream project for all of us. And as you are aware, if you have seen the videos of the progress of Ahmedabad to Mumbai bullet train, that 500-kilometer stretch will be completed in 1 hour and 57 minutes. So basically Mumbai, Surat, Vapi, Baroda, Ahmedabad, all those large cities will become one single economic zone, one single economic region. That same magic will now happen in Andhra also. We don't have any young people there. Young people don't clap. Young people have a different way of shout out loud, man. Yes. Yes. That is the way young people will shout. Where is that sound? आज लगता है लोकेश बाबू has done something. He didn't feed anybody. There are two people who are pulling your legs. Loud shout out, come on! That's like Visakhapatnam. One more time. Now I can tell you how much time it will take. Amravati to Hyderabad. Make a guess. When the bullet train comes, make a guess. No chance to people sitting here. 70 minutes. 70 minutes from Amravati to Hyderabad. And if Honorable CM, he would like that to be, and my Prime Minister and CM are same. They have same thing. If I say 70 minutes, they'll say no, 35 minutes. They will like the trains to fly. That's why you got Civil Aviation Minister here. Combine the two ministries, then the trains will also fly. And Amravati to Chennai will be 112 minutes, 112 minutes. Imagine that kind of connectivity. Hyderabad to Pune will be 1 hour and 55 minutes. Pune to Mumbai will be 48 minutes. And Chennai to Bangalore will be 73 minutes. 73 minutes. Hyderabad to Bangalore will become only 2 hours and 8 minutes. That kind of change will come. So this entire high-speed diamond, the high-speed diamond in the southern states once again proves our political commitment to the development of South Indian states,
which every time our opposition, they try to create that fake narrative. That fake narrative is broken again and again by the commitments and the actual delivery that our Prime Minister is making, Shri Narendra Modi ji is making in every sector. Sector after sector, so much investment is coming to all the South Indian states that nobody can say that the South Indian states are not being given the right justice. That justice is being given very clearly, very categorically by our Prime Minister and by the NDA government, where this entire thing is visible, whether it is railways, highways, power, ports, shipping, every sector, the commitment towards Sabka Saath, Sabka Vikas, development of each and every state is clearly visible, clearly demonstrable in every sector. And that is the commitment of NDA as a party, as a group to the people of South India. I would like to give very clear commitment today on behalf of NDA that every state will prosper equally under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The last point I'll make, friends, is from Kolkata to Chennai, the entire East Coast, the railway lines, wherever they are double, they will be made 4-line. Wherever they are double, they will be made 4-line. That's the dream our Prime Minister has now started converting into reality. One by one, the projects are getting sanctioned. You must have seen the recent announcements in the cabinet, and that will totally change entire coastline. We will be able to run 500 new trains on this entire eastern coast, many new cargo trains, many new container trains, connectivity to the ports, connectivity to the tourism spots, connectivity to our cultural points, and connectivity to the entire country. That digital connectivity, friends, that railway connectivity, that entire connectivity in every sector, and especially that connectivity of the hearts, that is what our NDA government brings. Thank you very much. Dhanyavad Andi. Thank you, Honorable Minister Vaishnaw. Your support for this project has been unwavering, and your remarks have truly laid out a very visionary path for us to move forward on. Ladies and gentlemen, the moment we've been all waiting for. It is my profound It is my profound honor and great privilege to invite now the architect of Andhra Pradesh's transformation, the leader whose vision and determination has made this day possible, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu. Honorable Minister, Government of India, Railways, Information Broadcasting and Electronics and Information Technology. Just now, you have seen how commitment is having. That is where Honorable Prime Minister selected right people and place them in right place
very crucial position for him. Everybody has to give standing ovation for him. Extraordinary commitment. What all he said, he will deliver. If you deliver all these things, Andhra Pradesh will be indifferent. That is Google speed. That is going to happen in the near future. Thank you, sir. Honorable U.S. Consulate General, respected Srimati Lara Williams Garu, Director, Adani Group, respected Sri G. Adani Garu, Director Adani Group, Sri Karan Adani Garu, Vice President of Google Global Infrastructure, Google Cloud, Sri Bikash Kohli Garu, Vice President and Country Manager Google India, Srimati Preeti Lobhana Garu, Honorable State President Bharatiya Janata Party, Sri Madhav Garu, Honorable Minister for HRD, IT, Electronics, Communications and RTG, Government of Andhra Pradesh, Nara Lokesh Garu, Vice Chairman, Bharati Enterprises, Rakesh Mittal Garu, Honorable Minister Civil Aviation, respected Sri Chandrababu Naidu Garu, Honorable Minister of State for Steel and Heavy Industries, respected Sri Bhupati Srinivas Verma Garu, Honorable Minister Pembasani Chandrasekhar Garu, Minister in charge of Visakhapatnam, Dola Sri Bala Veeranjanaya Swami Garu, Honorable Ministers Anita Garu, Gummadi Sandhyarani Garu, Honorable Parliament Member Bharat Garu, Honorable Ministers, local MLA, respected Sri Ganta Srinivas Garu, and other Honorable MLAs and friends. This is a great day, historic day. It is a big day for all of us. అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో మరిచిపోలేని రోజు, ఒక చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టబోయే రోజు ఈ రోజు అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. మనందరి తరపున గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని, అదే సమయంలో గూగుల్ ఈరోజు విశాఖపట్నంకు వచ్చిందంటే మనందరికీ గర్వకారణం. గూగుల్ రాక విశాఖపట్నానికే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఒక గేమ్ చేంజర్ అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. 30 ఏళ్లకు మునుపు 1997లో హైటెక్ సిటీతో ప్రారంభించాం హైదరాబాద్లో. ఆ తర్వాత సైబరాబాద్ నగరాన్ని నిర్మాణం చేశాం. ఈరోజు భారతదేశంలో హైయెస్ట్ పెర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ తెలంగాణ, మోస్ట్ లివబుల్ సిటీ హైదరాబాద్. దట్ ఈస్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ యూ హ్యావ్ మేడ్ అట్ దట్ టైమ్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ టు రిమెంబర్ నౌ. Today, all of us has to write this day. 2026, 2026, April 28th, it will be remembered forever in the history of India, especially in the history of Andhra Pradesh. ఆ రోజు ఏ విధంగా అయితే హైటెక్ సిటీ, ఐటీ విప్లవానికి నాంది పలికిందో, ఈరోజు గూగుల్ డేటా, ఏఐ డేటా సెంటర్ ఏపీ టెక్నాలజీకే కాదు భారతదేశానికి
ఒక గ్రోత్ ఇంజన్గా తయారవుతుందని చెప్పడానికి ఏమాత్రం అతిశయోక్తి కాదని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. టుడే India has witnessed 2 sunrises from the east, one in the sky and the other in Andhra Pradesh, emerging as the nation's next technology hub. It is going to happen today. Turlavada, Mudasarlova, Ramballi. Everybody is here. By seeing this area itself, you are getting new energy. I am confident nowhere in the world Google is having this type of premises. This is a unique one, most beautiful place. I am very happy. For you, it will be very creative. Always your innovation, it will add your innovations from this place because of beauty of this place. I am very happy and proud of you. ఈ ప్రాజెక్ట్ రాక ఉత్తరాంధ్రకు గర్వకారణం. టెక్నాలజీలో ఏపీ ఇక సగర్వంగా తలెత్తుకొని నిలబడుతుంది. $15 బిలియన్ పెట్టుబడి అంటే సుమారు 1,35,000 కోట్లతో 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో ఏఐ డేటా సెంటర్ పనిచేస్తుంది. ఏషియాలో ఇది అతిపెద్ద డేటా సెంటర్. భారతదేశానికి ఏపీ అంతర్జాతీయ డేటా గేట్వేగా నిలుస్తుంది. విశాఖ నగరం అండర్ సీ కేబుల్, ఇప్పుడే మినిస్టర్ గారు చెప్పారు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ ఆస్ట్రేలియా, యుఎస్ఏ వెస్ట్ కోస్ట్, మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ ఆల్సో Cape of Good Hope, all these places it is going to connect now. ఈ రోజు ఇది కేవలం శంకుస్థాపనే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజిటల్ భవిష్యత్తుకి పునాది వేస్తున్నటువంటి రోజు. సర్చ్ ఇంజిన్గా మొదలైన గూగుల్ ఇప్పుడు భారత్ గ్రోత్ ఇంజిన్గా తయారు కాబోతుంది. ప్రపంచం గూగుల్లో వెతుక్కుంటే అలాంటి గూగుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఎంచుకునింది. ఎవ్రీబడీ ఈజ్ సర్చింగ్ త్రూ గూగుల్ ఇంజన్, బట్ గూగుల్ has selected Andhra Pradesh, that too Visakhapatnam. That is the beauty of this place. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విద్యుత్, ఓడరేవులు లాంటి కీలకమైన రంగాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన సంస్థ అదానీ. ప్రజల్ని కమ్యూనికేషన్తో అనుసంధానం చేస్తున్న మరో సంస్థ ఎయిర్టెల్. If you combined all these 3 organizations, speed, automatic. This is where this project, exactly September it has started. Now I am asking Google, 28 September 28th, same day, you are going to inaugurate by our Honorable Prime Minister. We are inviting from now itself. Why I am saying all 3 giants in their respective fields. If Adani will think there is no problem of speed, even Airtel connectivity, but Google for creativity data center. All these 3 organizations are very strong organizations. I am having very strong opinion. They can do it. They can put it autopilot. From government of Andhra Pradesh will extend all the cooperation, whatever you want, but delivery is your responsibility. ఈ రోజు గూగుల్ ప్రపంచాన్ని కొత్తదనాన్ని అందిస్తూనే ఉంటుంది. ఎవ్రీడే ఇన్నోవేషన్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్. నూతన ఆలోచనల ఆవిష్కర్తలు వారి కృషి కారణంగానే
గూగుల్ ప్రపంచ స్థాయి కంపెనీగా ఎదిగింది. When I started IT, at that time Google was not there in the beginning. That was startup company. Today, Google is a giant. Nobody can ignore, nobody can replace in the near future also. That is how they are working today. Prabhutva data, I am very confident. I am asking one thing. With Google innovation and Andhra Pradesh speed of governance, both we wanted to integrate. We want to produce a model for the rest of the world. That is where we are thinking. Either it may be education, it may be health, it may be agriculture, logistics, everything, even one family, one entrepreneur. We want to work all these things. Very soon, every citizen is going to see AI tutor, AI doctor, AI agronomist, AI personal assistant. Today I am having 4 secretaries. From tomorrow onwards, I am going to have one more secretary, that is AI assistant. It will supersede everybody. It will guide me what I have to do time and again. That is where Google is going to provide. My minister is here, Mr. Lokesh. He went to Stanford and also Carnegie Mellon. Now he is a HR minister. I am confident. I want to compete with him by delegating some powers, how he is going to work and produce outcomes. I am confident he is competent and also he is going to produce this result. In this context, I want to appreciate him. First of all, after my government came to power, he went to Google campus in America. He met them there. Then he discussed with them. Then all of us thought, okay, Google may not have any plans in the near future for India itself. After some time, Google wanted to establish a center. Then I went to, he told me, Lokesh told me, first time this committee met me, that is in the month of September 2025. After that, what are all the requirements for them? We examined. I went to PM, I went to Ashwini, I went to Nirmala Sitharaman ji, Finance Minister. But for them, this project should not have taken up. The amount of speed, and also PM made it very clear. Google is very, very important. If they are willing to come, I am prepared to extend all the cooperation. That is the vision of our Honorable Prime Minister on technology. I really appreciate all of them. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ దేశంలోని అత్యుత్తమ పాలసీలను అమలు చేస్తున్నాం. మా దగ్గర భూములు ఉన్నాయి, నీళ్లున్నాయి, గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉంది, లాజిస్టిక్స్ హబ్గా తయారు చేస్తాం. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అవర్ ఆనరబుల్ రైల్వే మినిస్టర్ and also Information Technology Minister has made some commitments. 1 year back, I met him. You are building bullet train from Ahmedabad to Mumbai, South India, 4 cities, 5 crore population, biggest economy, that is Amaravati, Chennai, Bangalore, Hyderabad. When you are going to connect that bullet train, now we announce now very clearly, these 4 cities with the timings, how much time, everything. I asked one more commitment from him.
when you are going to complete. He promised me he is going to complete with 7 and 8 years. In between 7 and 8 years, 7 years time, within 8 years time, all 4 cities are going to connect. That is the vision he is having. That is the commitment of our Honorable Prime Minister is having. If they connect these 4 cities, that is the biggest economy. Within 1 hour, 10 minutes, we can reach anywhere to anywhere in South India with all these cities. And also he promised him one more thing. I'm very happy. Amazing work he is doing. All railway stations is renovating. And also all flyovers and also passovers, all these things, underground, these things, is working in a big way. 800 is going to clear within no time. And also from Calcutta to Chennai, 4-lane track, broad gauge. It is going to give us excellent advantage. We are going to connect all ports. Then you can see the logistics. Fast trains, even railway, I can say transportation of goods, and also local trains, everything is going to connect. For that also I am asking him time. He promised me in Andhra Pradesh, within 4 years' time, all railway lines from Visakhapatnam to Chennai will be converted into 4-lane. I really appreciate him. I am thanking him. One more request I am making. One is railway zone anyway. June 1st you are going to operate. I am thanking for that also. Final request from him. As on today, Andhra Pradesh is well connected from south to north on east coast. I wanted to make Andhra Pradesh as a logistics hub. There I need your cooperation. You have to support me from east to west. From here, you have to take Chhattisgarh and also other places. From Amaravati, Ramayanpatnam, you have to take to Bangalore, our Telangana, and other parts. If you can do this, then Andhra Pradesh will be logistics hub on east coast. This is one request I am making you. You are here. 100% I am confident you will make it happen. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఎంఓయూలు చేయడం, పబ్లిసిటీ ఇవ్వడం కాదు. వన్స్ ఎంఓయూ అవుతానే దాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలో తీసుకెళ్తాం. టెక్నాలజీ రంగంలో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటులో విశాఖపట్నం బెస్ట్ డెస్టినేషన్. వ్యాపార నిర్వహణ ఖర్చు కూడా మిగిలిన నగరాల కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులు, ఒప్పందాలే కాదు, గ్రౌండింగ్లో కూడా ముందున్నాం. ఇన్వెస్టర్సే ఏపీకి భాగస్వాములు. 25-26 సంవత్సరంలో దేశంలో వచ్చిన పెట్టుబడుల్లో 25.3% ఆంధ్రప్రదేశ్కు వచ్చాయి. దట్ షోస్ హౌ వీఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ హియర్. ఐ రియలీ థ్యాంకింగ్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఒక్కసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో మీరు ఒప్పందం చేసుకుంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ చేసి తీరుతాం. 28 సెప్టెంబర్లో ఈ ప్రాజెక్టుకు ప్రారంభోత్సవం చేస్తాం. ఆల్రెడీ జీరో డేట్ has started. Adani Saab and also Airtel, Google. I am requesting you, before September 28th you are starting.
If you can prepone another 3 months or 6 months, we will be very happy for that. What is your demand? They are capable or not? గట్టిగా చెప్పండి కూడా చెప్పండి, క్యాపబుల్ అయితే. Google and consortium, this is the demand from public, not from me. They know your capacity. They are asking you to complete before that. ఇక్కడ ఏమి ఇబ్బందులుండో ఈరోజు మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా, నీళ్ల సమస్య లేదు. 60 రోజుల్లో గోదావరి నీళ్లు అనకాపల్లికి విశాఖపట్నానికి తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటాం. ఇదే కాకుండా పోలవరం ప్రాజెక్టు 2027కు పూర్తి చేసి గోదావరి పుష్కరాల కంటే ముందే ప్రధానమంత్రి గారి ద్వారా జాతికి అంకితం చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. విద్యుత్ శక్తికి ఏమాత్రం లోటు ఉండదు. 90 గిగావాట్ల గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాం. అవన్నీ కూడా ఇక్కడ గ్రీన్ ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి అన్ని విధాలా ముందుకుంటామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. విశాఖ గూగుల్ రావడంతో యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి, అనుబంధ సంస్థలు ఏర్పడతాయి. దీనివల్ల వేలాది మందికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. గతంలో ఉత్తరాంధ్ర అంటే వలసలు, నిరుద్యోగం, వెనుకబాటు. కానీ ఒక్క ఓటు మీరేసి ఈరోజు పెను మార్పుకు దారితీశారు. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వలసలు కాదు, ఉత్తరాంధ్రకి ఇక పైన వలసలు వస్తాయని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. టాలెంట్ మైగ్రేషన్ ముగిసింది, టాలెంట్ డెస్టినేషన్ మొదలైంది. ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రాంతంలో పోర్ట్ ఆధారిత పరిశ్రమలు, హార్బర్లు, స్టీల్ సిటీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు, అక్వా, టూరిజం, ఫార్మా రంగం ఇలాంటివన్నీ కూడా వచ్చి పెద్ద ఎత్తున సరికొత్త వెలుగు తీసుకొస్తుంది. విశాఖపట్నం నగరానికి కనెక్టివిటీ కూడా పెరిగింది. రాయ్పూర్, భువనేశ్వర్, కలకత్తా నుంచి వైజాగ్ వచ్చేందుకు అద్భుతమైన హైవేలు ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో 4 వరుసల రైల్వే లైన్ కూడా వస్తూ ఉంది. నేను ఇంత మునిపే చెప్పినట్టు భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఈ సంవత్సరం జూలైలో మన ప్రధానమంత్రి గారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. ఇనాగరేషన్ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా, జాతికి అంకితం చేస్తాం. 2028 చివరి నాటికి అనకాపల్లిలో ఆర్సీఆర్ మిత్తల్ నిప్పన్ స్టీల్ ప్లాంట్ కూడా ఒక ఫేజ్ పూర్తయి మొదటి షిప్మెంట్ కూడా ఎగుమతి అవుతుంది. రెన్యూ ప్రాజెక్ట్ కూడా 2 ఏళ్లలో ఇన్గాట్ సోలార్ వేఫర్ ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తుంది. నేను ఒకటే ఇక్కడ వాళ్ళకందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. నేను 95లో రంగారెడ్డి జిల్లా ఎట్లుంటుందో చెప్పాను, ఎవరు నమ్మలేదు. భవిష్యత్తులో విశాఖపట్నం ఈశ్వ నగరిగా ఉంటుంది, ఏ సిటీగా ఉంటుంది. ఆ రోజు ఆ రంగారెడ్డి ఎట్టుందో ఈరోజు అనకాపల్లి జిల్లా మరో రంగారెడ్డి జిల్లాగా తయారై బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. భారతదేశంలోని అందమైన అద్భుతమైన నగరాల్లో విశాఖ ఒకటి. ఒక పక్క సముద్రం, మరోవైపు తూర్పు కనుమలు. మీరు అడవులు చూస్తున్నారు, వన్ ఆఫ్ ది బ్యూటిఫుల్ ఫారెస్ట్. ఇక్కడ ఎటు చూసినా పచ్చదనం. అన్నింటికంటే మించి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పీపుల్. ఐ హావ్ సీన్ సో మెనీ సిటీస్, బట్ నోబడీ కెన్ డిఫీట్ Visakhapatnam. People are very good, very cooperative, very positive attitude. So
దట్ ఈజ్ అనదర్ బిగ్గెస్ట్. అందరినీ ప్రేమించే మనస్తత్వం ఉండేది ఇక్కడ ప్రజానీకానికి. అందుకే just now also have seen Google CEO Sundar Pichai has given a tweet just now. During his younger days, he used to go from Chennai to Kharagpur by passing Visakhapatnam. He has seen this beauty of the city. Now he is also responsible for the city growth and development. I really, on behalf of my government, I am appreciating Sundar Pichai, Google CEO. Ikonde youth gurtu pettukovali. You must have aspirations. Either me or our Honorable Prime Minister, even CEO, all of us, Google, all of us born in a small way. We are all middle class families. But clear vision and hard work, we are able to achieve this place. Now, world best practices we are bringing here. It is with you how you are going to use all these advantages for your development. Google antene global alanti meeku Andhra Pradesh రాష్ట్ర ప్రజల తరపున ఒక భరోసాని నమ్మకాన్ని ఇస్తున్నాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్యాలయాలు ఉన్న మీకు in future Visakha will be the best destination, best location. I am assuring you that type of cooperation will extend. I do not just want all here as our guests. I want you all to make Andhra Pradesh your home. On historical occasion, I told you already, again and again, we have to give standing ovation to our Honorable Prime Minister, who has extended this project happened within record time. Gettiga lesi, miranduru lesi, gettiga chappatlu gotti kendraniki, ప్రత్యేకంగా ప్రధానమంత్రి గారి నాయకత్వానికి అభినందనలు తెలియజేయాల్సిందిగా మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నాం. Thank you. Exactly 2 years back, Andhra Pradesh was nowhere. At that time, Telugu Desam, my dear friend, Mr. Pawan Kalyan, Janasena President, we joined together. Under our Honorable Prime Minister leadership, we formed NDA. That made all the difference now. Now, double engine Sarkar, you are seeing the growth rate. That is where we are doing. ఈ శుభ సందర్భంలో పారిశ్రామికవేత్తలను కోరుకుంటున్నా. ఏపీ అంటేనే నమ్మకం, ఏపీ అంటేనే పారదర్శకత, వేగం. ఈరోజు ఐఎమ్ అష్యూరింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ సెక్యూర్. We are giving that guarantee. Our Honorable Prime Minister is planning Vikasit Bharat 2047. We are planning Swarna Andhra Pradesh 2047. Andhra Pradesh will be a prime growth engine for the nation. Our aim is only one. India will be number one. Among India, Andhra Pradesh will be number one. Telugu community will be number one globally, not only in India. That is our motive. That is where we are working. For all these things, AI will be the major instrument for us to achieve our goal. I am very happy. I am proud of you. Ee roju idi chusin tarvata naku na jeevithamlo chaala inaugurationlu chesanu, చాలా ఫౌండేషన్లు వేశాను. కానీ ఈరోజు చేసిన కార్యక్రమం నా జీవితంలో శాశ్వతంగా గుర్తుంటుందని మరొక్కసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఐఎమ్ విజువలైజింగ్ ది ఫ్యూచర్. వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఐటెక్ సిటీ, ప్రమోటింగ్ ఐటీ,
At that time, nobody used to understand what I am doing. Today, everybody is understanding what I am doing. Either AI, data center, quantum computing, deep technologies, how they are going to change the future of India and how it is going to empower future generations also, not only present generations, for future. With all these things, all the best for all of us. Always we have to cooperate with the consortium for completing this extraordinary project. ఫైనల్గా ఒకే మాట చెప్తున్నా, ఫ్యూచర్ అంటే ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారంటే ప్రధానమంత్రి గారు, ఇక్కడ అశ్విని గారు, పక్కన రామ్మోహన్ నాయుడు గారు, ఆ పక్క చంద్రశేఖర్ గారు, వర్మ గారు, అందరినీ యంగ్స్టర్స్ని పెట్టారు. యంగ్స్టర్స్ని పెట్టి పరిగెత్తిస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ది విజన్ ఆఫ్ అవర్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో విత్ ఆల్ excitement, I am telling all of you, future is for India, unstoppable under the leadership of Honorable Prime Minister. So, best of luck for Visakhapatnam. We are committed for the development of Visakhapatnam. We will do our best. Thank you. Thank you, one. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Telugu Talli. Thank you. Thank you very much, Honorable Chief Minister. Your words are not just an address, they are a mandate, and Google is all set to deliver. Thank you very much, sir. On that note, we now move on to the felicitation ceremony. I request Mr. Bikash Kohli to honor the Honorable Chief Minister with a shawl and a special token of appreciation on this very special occasion. I request Mr. Bikash Kohli to honor the Honorable Chief Minister. Ladies and gentlemen, on this very remarkable occasion, Shri Bikash Kohli, on behalf of Google, felicitating Honorable Chief Minister Shri Chandrababu Naidu garu